Last night, I almost broke my wrist. Hi guys, welcome to my mini vlog. আমি কায়নাত কলকাতা থেকে কালকে চলে গেছিলাম কনজুরিং দেখতে first day first show. Honestly, I would probably watch it on Netflix and probably would not spend my money on that. पर अगर आप लोगों को स्लो हार्ट अटैक चाहिए तो प्रॉब्ली आप लोग देख सकते हो आई गेस घर जाते वक्त we thought how about we make it interesting and explore some abandoned and haunted places तो भाबलम যেহেতু করেই দেই আর কি so we went for it but I don't know क्यों मतलब ऐसी फील आ रही थी ना कि मैंने পিছন থেকে কেউ দৌড়ে আসছে আমাদের এমন ফিল আসছিল that's why I was turning my camera like often but couldn't see anything or anyone but I felt it. Look at like these dogs, like they were staring at us so like creepily and then weirdly. It was so creepy. Yesterday was so creepy. I don't know. Apparently a apartment naki abandoned and haunted. I don't know, but creepy feeling আসছিল আর কি বাসায় রওনা দিয়ে দিলাম অ্যান্ড বাসার সামনেই এসে আমি মানে বাইক থেকে নামার টাইমে I felt like someone pulled me back and then I fell on the ground and almost broke my wrist but alhamdulillah I'm okay এখন ঠিক আছে যাই হোক এমন একটু creepy experience হয়েছে কালকে আমার সাথে